Good morning, Shabbat Shalom, friends. Welcome to Congregation Ner Tamid. What a beautiful minyan to begin the morning with. It is brisk, and so we shall daven briskly as well. Try hallelu, hallelu, hallelu. Kol haneshama tehallel, hallelujah. Clap your hands, we could use it. Some warmth going. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu. ומפחדים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ורקדשם כולם כאחד עוני בינה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו והחופני וחיות הקודש בנחש גדול מתנשאים יום הצרפים לעומתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך נעימות יתנו המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. We finish our blessing of creation and go to our blessing of revelation, page 111, with a love sandwich. Ahava at the beginning, ahava at the end. Ahava rabba avtanu, Adonai Eloheinu, Chemala gedola v'tera, Hamalta aleinu, Avinu malkeinu, ba'avod avoteinu, shebatchu becha, Avinu malkeinu, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה ויאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא הגדול והנורא בתחנו נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כממיר ארצנו כי אל פה אל ישועת אתה ובאנו ובגדנו בלשון וגדלנו בסלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Cover our eyes for the Shema, page 112. Shema Yisrael
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We continue on page 113 together with the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem, v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam, v'natnu hatzitzit hakanaf betil techelet, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם מכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם מכל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת ויציב ונקו וקיים, וישב ונאמן והאהוב וחביב אמת לא אנחנו מקדום אמת. על עבודנו ועלינו על עבודנו ועל דורותינו ועצרת לבך. בעל כלם מלך אבותינו גאולה לעבודנו, אין אלוהים זולתך. 5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet אתה הוא ראשון, אמת, אמת, אמת אתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע, ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע. תהילל עליון ברוך וברוך, משה ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם. Middle of 114. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף פרא, נורא תהילות אוסף פרא. שירת שש גיבור גילים, לשכבה שפתיים, יחד כולם, הודו והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכן אומך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גא ישראל.
Friends, we're going to begin our Amidah together, page 115b, and this is the kind of day where you hope that we are lit from within by the fire of the Spirit and the warmth of the tradition. But in case that isn't quite enough, there is a Keurig right here in the rabbinic annex. There is tea and hot chocolate and coffee. Just be very careful, please, in the sanctuary, but if you need to warm your hands over something warm, there is that available And for there's you. also some tea in the social hall. Sorry? There's also tea in the social hall. And tea in the social hall. Fantastic. So please do stay warm in whatever way you are comfortable to do so in this unusual morning. Page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקר צרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, משפיע הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופך עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדם מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אמן. מקדש את שמך ולא כשם שמך תשים אותו משמרו ככתוב יד אביך זה הזה ויאמר. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמרו כקרוע יד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכותו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ואין בינו תירנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גורלך ולנצח נצחים קדושך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please continue silently through page 120, or if you prefer a lovely meditation on the Amidah, begins page 121 in English.
ask the Holy One to help us to be serene, to enjoy the blessings of love and mercy, life and goodness. We ask for kindness and tranquility at all times and all seasons. Sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Tova uveracha. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Tova uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Tova uveracha. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Tova uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Sim, sim, sim shalom. Tova uveracha. Kaddish Shalem, page 138. יתקרב יקרש מרבם, ירמדי ורקירותי וימיך מחותי בחייכון וביומכון ובחיל לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמרה במברך, לעולם ולעלמי עולמיה יתברך. יתברך וישבח ויפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמר קודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושיר הדתוש ברכתה ונחמה רחמידן בעולמה וימרו. אמן. תתקבל תלווה דחוי צלל קודם אבוהון ישמעיה וימרו. אמן. יהי שלום הרבי וימלו. אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. Yasher Koach and to Rudy, Rabbi thank you Shana. for warming us with your spirit and beautiful voice. Friends, let's turn to page 139 for the taking out of our Torah. Ein kamocha. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעם ועד. Adonai oz le'amo yitain, Adonai yivarech et amo v'shalom, avarachamim, eitiv aviratzonaha, et Zion. Kivnei chamot Yerushalayim, ki becha levad bataknu, melech el b'nitzah, Adon olamim. Vayehi ben Aharon vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutu oivecha, ve'anusu mesanecha mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, u'devar Adonai miYerushalayim, Baruch shenatan Torah Torah, Baruch shenatan Torah Torah, le'amo Yisrael
Bikdushato, Barik Shemei Demarayal Lemo. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor upon angels do we depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, unto God's holy precious being do we utter praise. Open our hearts to your Torah. Answer our prayers and the prayers of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. Amen. Beim be'anarachit velish mekadisha kadisha yakira anai martush behan be'anarachit velish mekadisha Kadisha Yakira Anai Martush Bechan Yehera Abba Kodama Detiftach Libi Be'anaita Betashlim Mishalim Delibi Veliba Dechol Amach Yisrael Letavu Lechayim Velishlam. Amen. Page 141, please sing out loud after Cantor Rudy. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti uneramema Shemo yachdav. Ramemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Ramemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu ramemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Friends, please have a seat as we come to our final parsha in the book of Genesis. Pablo, will you let us know where we are finding ourselves today? Page 305, verse 27. So that would be chapter 49, verse 27 of Vayechi. And I'm going to invite everybody, if you have a talit, if you'd like to stand, you can, or just extend your talit, your tzitzit. Send good, warm energy to this Torah scroll and to Rabbi Reuben, our amazing Torah reader. Shabbat shalom. Listen all mornings. And
take us at the bottom of page 141 still. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל וגודל אלוהינו נו כבוד לתורה. יעמוד קהילה הקדושה שלנו לעלייה הראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. You who remain steadfast to the eternal our God, we have been sustained to this day. What a great blessing. Page 142, let us all say together. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Here Jacob on his deathbed has concluded or almost concluded blessing his 12 sons with a very unique and not always incredibly laudatory blessing, very honest, piercing language. We finish with the blessing of Benjamin and then Jacob's final instructions. You'll notice he's referred to as Jacob and Israel, both, until the very last moments of his life, until he is gathered to his people. Amen. Binyamin זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. כל אלה שבטי ישראל 12 וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. איש אשר כברכתו ברך אותם. ויצב אותם ויאמר עליהם אני נאסוף אל עמי קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה, מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. Page 306, verse 31. So there is a beautiful midrash that imagines that Jacob is so concerned that his children, these volatile, emotional, troubled young men, will not carry on the faith of Abraham and Isaac. Only a couple of generations, Jacob was already worried that this tradition would not transmit. And there's a beautiful midrash that says he asked them, "Children, will you follow the ways of your family?" Whereupon our rabbis imagine the heads of the 12 tribes saying, "Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad." Listen to us, Father Israel. The Holy One, Adonai, is our God, the Holy One alone. Whereupon they imagine Jacob to have sank back on his pillows with a sigh of relief and said, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Va'ed. Blessed is God's glorious name. His kingdom will reign forever and ever. It is one of the sources of the dialogue that we hear every time we do the Shema and its subsequent lines. שמע קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמע קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חית, ויכל יעקב לצוות את פניו, ויאסוף רגליו אל המיטה. Yasef Elamav. Zichrona Livracha. As we come to chapter 50, we see in these first 6 verses actually the continuation of last week's drama between Joseph and his brothers. Here, the brothers actually tell something that we think might be a little bit of a white lie.
Actually, I think I'm ahead of myself. Nope, that's coming up in a couple pages. Sorry, I turned the page too early. The line will be coming The soon. line, however, will be coming soon. But we see this unusual experience of embalming, which is anathema to most Jewish experience. But here we get a sense of the preparations that were done for a body in ancient Egypt. Page 306, chapter 50, verse 1. ויפול יוסף על פני אביו, ויבך עליו, וישק לו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו. ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. ויבכו אותו מצרים 70 יום. ויעברו ימי בכיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. אבי השביעני לאמור, הנני אנוכי מת בקברי, אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ואתה אעלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. Go ahead. Sorry, Pablo, no, please. You Page first. 307, verse 7. So here we have this extraordinary funeral cortege that follows Jacob. A very, very large troop, as we'll come to see. This must have been quite a sight to see in the ancient world, particularly for an immigrant. Despite his extraordinary connections to Joseph, who was atop the Egyptian hierarchy, it still must have been quite a sight to see. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. I love that word there, kaved me'od. The translation has, it was a very large troop, that this camp of burial was this large troop, but I love the word kaved. Kaved has the idea of weightiness, of heaviness. It's the same root that we use for the word kavod. I mean, here Joseph, who has been denied the opportunity to show direct kavod to his father for so many years due to the actions of his brothers or the fulfillment of destiny or prophecy. Either way, it was a long separation, but here Joseph is able to kind of make up for so much of the kaved, the kavod. Later, of course, in Exodus, we'll hear the indelible commandment, kibud av ve'em, show honor to your father and mother. Here, as with so much of the portrayal of Joseph, he is sort of the perfect paradigm of embodiment of the mitzvot, most of which, of course, all of which have not been given yet, but he seems to sort of foretell the kind of attention to detail to this way of life that we are, in our own day, hope to even just approximate a little of. Let us do a Mishabera. Okay. Well, speaking of giving honor, let's pause here to remember those far too many in our world who are hurting of body, mind, and spirit, and who are in need of a mishaberach for refuah shlema. Friends, please sing with all your heart. Don't judge your singing voices at all. You're behind a mask, which I think for which today we're grateful, keeping our noses warm. But please just hold in your hearts, or if you like, say out loud the names of your dear ones for whom you are praying today, that they may be restored in body and mind and spirit. Far too many in our country and world who are hurting
Let us be part of the healing. Let's sing together, please. Mi sheberach avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi sheberach imotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Ken Yehi Ratzon, may it be the divine will and ours as well. Can you hear us? Page 308, verse 10. ויבואו עד גורן התד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויעש לאביו אבל 7 ימים, וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן התד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר ציווהם, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. וישב יוסף מצרימה הוא ואחד, וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. And here in this 6th aliyah is this marvelous moment of shading perhaps of the truth. We've arrived at it now. When Joseph's brothers see that their father is gone, they fear that Joseph was maybe just withholding retribution against them until Jacob was gone. And they tell Joseph what we think is a little white lie, some shading of the truth here, where for the first time we actually have the word forgive in the Torah. It actually didn't come in last week's parsha, though it was certainly implied. So they send this message to Joseph that says, before Abba passed away, he said, to you, Joseph, we were to get you a message to say, forgive, please, your brother. Please forgive your brothers who treated you so harshly. And Joseph cries. Again, there is still rupture, still so much healing to be done here, but the rabbis generally allow this white lie that the brothers tell because it is ultimately absolutely for the sake of shalom bayit. There are very few absolutes in Jewish life. We are a tradition of shades of gray, and this is most definitely one of them. Page 308, verse 15. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור,
כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבכי יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות עם רב. And so, of course, Joseph does reassure them. He tells them yet again to have no fear. He says, am I a substitute for God? And of course, the answer is no. Although you intended me harm, he says, God intended it for good. So Joseph is an amazing example of mining goodness out of tragedy. And in this final aliyah, Joseph too comes to his final days. Page 309, verse 21. ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם וטפכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. וירא יוסף לאפרים בני שילשים, גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם ארון במצרים. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. Let us be strong, and let us strengthen one another. Amen, amen, amen. We'll do our maftir in just a moment, but I just want to let you notice again how clever the Torah is. The parsha began with the word vayechi, and he lived, speaking of Jacob, and in an unusual instance, it comes almost to the very end with vayechi, and Joseph lived there at the start of verse 23. He does pass away, of course, at the very end of the parsha, but what lives these two forefathers of ours lived in their days on this earth. Extraordinary. Chatzi Kaddish, page 146. יתגדל וייקדש שמי רבה. Amen. ואלמדי ברכירותי וימיך מלכותי. בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב. אמן. יהי שמי רבה מברך. לעלה מולה מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויהידדר ויהידלה ויהידלה שמרי קודשה. בריחו. בריחה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה. ואמרו seated. Maftir is on page 310, verse 23. וירא יוסף לאפרים בני שילשים, גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם,
והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. Let's take our seat. Back on page 142 in your Siddur, let's extend beautiful energy toward our Torah scroll, our Sefer Torah, and let us say together the closing blessings, page 142. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. If you are comfortable to do so, please rise for our lifting and wrapping of the Torah. Vezot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai veyad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Please have a seat for our Haftarah, which is chapter 2, the first 12 verses from the book of 1 Kings. You find it on page 313 in your Etz Chaim, introduction on page 312. And this, of course, has a direct parallel with our Parsha, because here King David's life is drawing to a close. And in these verses that we hear from him, he doesn't so much give blessings, he gives a couple of benevolent instructions, but it's mostly pretty embittered and vengeful. So we don't whitewash these extraordinary people. They were full human beings with all kinds of flaws. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ודעותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם,
לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר ויהרגים, וישם דמי מלחמה בשלום, וייתן דמי מלחמה בהגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך ולא תורד שיבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכל לשולחנך, כי כן קרבו אלי בבורחי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרה בן הימני מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הידן, ואשבע לו אדוני לאמור אם עמיתך בחרב, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שיבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ברחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yeshar Koch, Rabbi Reuben, so beautiful. Oh my gosh. Friends, please rise as we put away our Sefer Torah, page 154. 154. David
טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, את עמכי בתומכיה מגושר, דרכיה דרכי אורם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Good morning, friends. So nice to see so many of you this fine day. As we come to the book of Genesis, with so many of the most well-known narratives in Jewish history, Western history, there's a temptation to accept the stories as they are presented to us. It's human nature to do so, but also human nature to have curiosity as to how those stories came to be. So I'd like to share with you this morning something a touch different, to talk about a story that many of you know very well, and look a little bit about the backstory as to how the version that we are accustomed to sat in its original format. And I want to pay homage and thanks to Elias Smith, a reporter for The Forward. It starts in an alley. An angsty gang creeps on stage in a stylized prologue showing the restlessness of the youths. It is New York City in the 1950s, and as the plot progresses, warring ethnic groups articulate their frustrations via song and dance. Children die tragic and preventable deaths. Everyone sings. The audience thinks soberly about prejudice and peace. This was the first treatment for a musical that was called originally, in its working title, Gang Bang. And it will, of course, eventually become one of the most popular musicals of all time, known by a much sleeker name. But for now, it was just a fuzzy sketch of an unwritten production about two gangs, one Gentile and Italian, and one Jewish. Before Leonard Bernstein composed any music, before Jerome Robbins choreographed a step, before Arthur Lawrence completed a single draft of the full book, before Stephen Sondheim, may he rest in peace, was even on the team, before West Side Story became the production it is, this group of all Jewish men initially conceived of a musical that meditated on religious intolerance, specifically centered around anti-Semitism. Couldn't have been more topical. The Jewish version of West Side Story, which someone told me was originally called East Side Story, but I can't find any backup for that. It didn't get very far. By the time the first draft of the musical was complete, the Jewish characters had become Puerto Rican. But evidence remains in the form of anecdotes and some treatments, scene-by-scene summaries of the action, including suggestions for some song, dance, character, and style choices. These documents are apparently readily available at the New York Public Library. The original version showed this Italian Romeo and a Jewish Juliet meeting at a street festival. It's Easter and Passover, Lawrence wrote, holiday time when the boys were free
and had too much free time on their hands. As in the original Shakespeare, the teenagers do not initially recognize the threat presented by the other's background, because religion, like family names and unlike race, is not always visually apparent. The innocence of the initial meeting ended when the lovers each learn the other belongs to an enemy clan. Unlike Maria, who has lived, we think, permanently in the eponymous West Side, Jewish Juliet has just traveled to the Lower East Side to join her family for Passover. She is not a regular dweller on the Lower East Side. The creators apparently planned to make Juliet a Holocaust survivor, perhaps haunted by the atrocities of a genocidal war. But she remains somehow able to believe that despite the sectarian violence affecting her community, her romance will succeed. The most conspicuously Jewish segment in the original story was a Passover Seder, set early in the show's final act. By that time, the second draft of the musical was in progress. It was mercifully entitled by that time Romeo instead of Gangbang, but the holiday was the setting for a turbulent musical scene. Romeo, having killed Tybalt in a previous scene, is on the run. The action cuts between the Seder and Romeo's flight from the police. As the scene reached the climax, biblical high drama was to undergird the intensity of the onstage action. The Jewish family, unaware that their son, Tybalt, had died, discusses the 10th plague, the death of the firstborn. Romeo hides while the Capulets searched for matzah, an activity that was to be gay and joyous and done with much laughter and squealing. And as the jubilation was to reach its peak, the police were going to enter to announce Tybalt's murder. Perhaps the concept for the musical was too embryonic, or perhaps the choice to make the musical religious meant it would inevitably evoke the melodrama of faith in a way that the creators seem to indicate they thought might have been a little hokey. In either case, that scene seemed destined for a kind of bathos, an anticlimax, or even going from the sublime to the ridiculous. In subsequent scenes, the fighting was to escalate. Both gangs were to seek vengeance, show prejudice, trade insults, some of which I won't repeat here on Shabbat. And there was a character to be called Tanta, Shakespeare's nurse, and the lovely reporter says, mush the word around in your mouth enough, Tanta, Tanta, it kind of comes Anita over time if you mix up the letters a little bit. So that may be from where we got Anita. She attempts to interfere with the lethal trajectory of the story, and the Italian gang members finally confront her about her being Jewish. By the end of the original concept of the musical, both lovers, like in Shakespeare's original, were to die. The lights were to dim, the scenery would disappear except for the palette with the two lovers, and they thought maybe it would take place on Easter Sunday and they could have church bells ringing. And then, on second thought, Arthur Lawrence wrote, that might be a little bit too much. We wonder what West Side Story might have been if it had stayed with its original Jewish plot. This was utterly new to me, learning about this week. Would have been really interesting given that all of the original creators, of course, were Jewish, and that's been pointed out a number of times, that the transition to Puerto Rican and non-Jewish Americans, as it were, or European boys, doesn't quite work. And we're still wrestling with that. For people who have seen the brand new movie, it's still, as gorgeous as West Side Story is, there are pieces that don't quite fit in it. And I wonder, if I have my eyes open for this the first time, maybe that has something to do with it, that it just ultimately the attempt at cultural, we call it now appropriation, didn't quite work fully, as magnificent as it is. One mention I'll make of another part of the show that they played with was the character of Doc, who originally in the, quote, religious version was described as having no religion. And somehow that made him like above it all. Without descending to religious conflict, he kind of floated above it all. As the show morphed and changed, Doc is described as being possibly Jewish. As somehow by the mid-century, in 20th century America, being Jewish was kind of a mediating position. You were not white enough to be considered white and not ethnic enough to be considered persecuted.
Why is that utterly not different from this exact moment in time? Right? But that's how the Doc character evolved. Interesting to think about that at this time. And of course, going back to, I understand, in the current version, where Rita Moreno, who is ageless apparently, God bless her, to 120, plays Doc's widow in a new character, which is also marvelous because she herself would have crossed lines, as it were, for her romance. Really, really fascinating. So here we have it. West Side Story's original Jewish soul, which has certainly always been evident there, and now I know why, not just because of the creators, but because apparently that was how the story began. There is a very kind of Peshat reading of why West Side Story didn't stay a Jewish story, and that's one suggestion is because the creators noticed, or that they abandoned the plot when they realized that, of course, A.B.'s Irish Rose, a play from the 1920s, had dealt very similarly with Jewish-Gentile intermarriage. Either way, it's fascinating to me to think of the stages that a creative project goes through. And for those who embrace a documentary approach to reading our Torah, of course, these stories as well that are so beloved to us probably went through multiple versions and multiple drafts as well. Interesting to think about peering behind the curtain, so to speak, to think about what laid there. But because it is very much part of my life and duty to think about how all of this ties into our sacred scriptural readings for the day. Here at the end of the book of Genesis, it's so heartbreaking to me to see how parenting, or the lack thereof, or poor parenting, plays into the book of Genesis. Over and over again, as Rabbi Finley teaches, these characters in our sacred narrative seem to be grasping for blessings that they don't get. Confused blessings, misplaced blessings, stolen blessings, blessings that aren't really blessings. And in that regard, there's that moment in West Side Story that as a parent always hurts me. And maybe that's why, as much as I love West Side Story, it always pains me to engage too closely with it. And I think that's that moment in G. Officer Krupke, which is always done as a sort of comic relief almost, but it's so sad to me, the way the boys at the heart of the song say, G. Officer Krupke, what's really hurting us, I'm paraphrasing because I don't have the lyrics in front of me, but what they say is, what we're missing is good parenting. I'm depraved on account of I'm deprived. And that always hurts me so much, because what they're really saying is we didn't have anybody, we don't have anyone, at least in their adolescent minds, who loves us enough to keep us out of trouble. And that piece of West Side Story always goes right to my heart. These are listless youths with too much time on their hands and not enough good parenting, or not enough parenting at all, at home. Rabbi Finley calls the book of Genesis, as a subtitle, the struggle for the blessing. What West Side Story, in whatever version it finally comes to us, teaches us, and what the book of Genesis teaches us too, is that without proper loving blessings from generation to generation, we just don't stand a chance. So this week and all the weeks going forward, especially this time of year and with all the difficulties that our society and world faces, someone in our lives needs a blessing. Some young person needs good parenting. Some broken heart needs healing. Can we do just a little something to bring about that kind of healing and that kind of blessing in our beautiful and broken world? Shabbat Shalom. Friends, shall we do a little musaf to take us to the end of our service this morning? What page, Cantor Rudy? Page 155, Thank Chatzi Kaddish. We rise if we can.
יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי. בחייך וביומך וחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא וירדר וירעלה וירעלה שמי קודשה. בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה תוש בחטא ונחמתה תמיד עלמא ואמרו Amen. We turn to page 156b as we begin together the Musaf Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachem Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסרים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח כמוריד הגשם, מחכה לחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוסיית צרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך, וכרזל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מרון הארץ כבודו. כבודו מלא משתף שוערים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפה ברחמים ויחנם יחרים שמו. ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים מאבא שמה מדהים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנדלייני כל חי, שנדלייני כל חי, לי לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גם לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גם לך. ולנצח תצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מבינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. כי המלך הגדול הגדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. כי המלך הגדול הגדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
friends, please take just a minute. You can do some additional prayers through page 161 if you like, or any of the beautiful meditations, page 162. This is our additional offering. Feel free to take it in any way you'd like to go. Shalom, page 181. יתגדל ויקדש מרבה, ולמד יברכי לטבע מלחמחותה בחי חורף יום החורף וחיל כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימדו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם בעלמיה יתברך. יתברך וישבח יפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי לקודשה, בריחו
Eila mikol birchata v'shira datu shvichata v'nechem v'reda hamirana miram avim v'ru. Amen. Titkabel tervedon decha esel kodam avu hodish moy v'ru. Amen. Yehi shlam arav v'ru. Amen. Ose shalom bin Rav Hu yaseh shalom alenu ve'al kol Yisrael v'yihimiru. Amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadoneinu, Michemalkeinu, Michemoshienu. Nadel Eloheinu, Nadel Adoneinu, Nadel Malkeinu, Nadel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru, Avotenu, Lefanecha et Ketoret Hasamim. We rise in body or spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu l'shameach l'adon ha'kol. ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשחבים ומדים, לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, ומשה ביקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, כגדו בתורתו, ויראת היום והשבותה אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners Kaddish is page 184. I know we have some beloved members of our community who are directly saying Kaddish for parents. I'd like to give you a chance to say the names of your dear ones and also for dear friends. So Charles, for whom are you saying Kaddish today? Max Drucker, Mendel Drucker. Thank you. Zichrono livracha, Charles. Thank you. Beverly? For my father, Harold Schwartz. Thank you. Amen. And Chase? Close friend Shepherd Coleman last week. Thank you. I'm so sorry. Oh, and for others in our community who are remembering dear ones, we are thinking of Helen Anmuth, Paula Reich, Susie's sister-in-law, mother of Margie. Also, Gerald Gantz, father of Steve, Lori, Andrea, and Rosie, and Ruth Bella Safran, mother of Abby Margolis. We are remembering Jack Strichard, Anna Vites, Bessie Scheifitz, Joseph Lapidus, Eva Stein, Paula Eisen, Rose Levy, Wolf Shmulevsky, Rose Schulman, Bella Greenspoon, Molly Bressler, Amelia Solomon, Hyman Greenspoon, Sarah Schindler, Fanny Levin, Fanny Rosenberg, Jack Nadel, Henry Tordeman, Yedidia Ben-Chonia Avraham, Sam Newman, Yaakov Zeleniak, Bertha King, Ada Kaminsky, and Leon Blum. Cantor Andy and I are extending condolences to the family of Mikiko Otani Lowenthal, beloved granddaughter-in-law of Cantor Polly Barmaper.
As a community, we continue to extend our love and condolences to the families of Steffi Tick, Herb Kurlan, Herbert Raskus, Jean Sonnenblick, Lila Kluger, and Alan Morris. For the families of the more than 800,000 people in our country who have lost their lives to COVID and COVID-related illnesses, to families who have lost loved ones in the states of Kentucky and so many others devastated by tornadoes, to all of those in mourning here and around the world, may they know they are not alone, and may the memory of the righteous be forever a blessing. Please rise if you are comfortable to do so, if it is your custom, or if you are in active mourning, page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Please be seated. Thoughts are with Charlotte and her family today, and hoping that they are doing well this morning. Friends, thank you so much for being here. Thank you, Cantor Rudy. Thank you, Rabbi Rubin. I'm not going to make you take off your warm fuzzies to come up and do Adon Olam with us here. Come on up, Rabbi Rubin. Come on up. No, you don't have to take it. Oh, I was going to not do that. Oh, Come up poor that Rabbi way. Rubin. You can come that way. No, don't. I'll give our folks at home an idea. Thank you all for your patience, your stalwartness, your warmth, filling our space with sweetness today. Couple of brief announcements. This coming week, Torah study is on a little hiatus for this holiday week, but services will be next Friday evening live on YouTube. Cantor Rudy will be here with David, broadcasting from here. Terrific, but not in person, please. We will keep our Friday nights virtual for certainly the time being. Next Saturday morning, service at 9:30, led by Rabbi Emeritus Moshe Levin, Cantor Rudy, and Michelle Hasid. So we are wishing Rabbi Reuben a much-deserved week off as well. So please go enjoy. Please bring your items to the community thrift shop. Mention Ner Tamid, account number 207. Quite sure we all have had things that have accumulated during this time that we haven't been able to donate. Please send them to the community thrift shop. If you need help with us with that, let us know. If you'd like to come with us to see the Leonard Cohen exhibit at the Contemporary Jewish Museum, we will do that Thursday afternoon, December 30th at 2 p.m. Please let Adele know you'd like to come. We'll make the reservation this Friday. They, for so many reasons, need to know who is coming. These are all things for vaccinated friends. Thank you again to those who helped to pack the bags the other day at our Lunch and Learn, or Learn and Make Lunch. And for all the other good things that are coming, tomorrow morning is our book club discussing the weight of ink on Zoom. You can do so in the nice, cozy warmth of your house. Zoom book club, Weight of Ink. Even if you haven't read the book, if you'd like to come in and support our little group, you can learn about the themes of the book, and I guarantee you will want to go read it afterwards if you haven't read it already. Thank you, Nina, and thank you to my mom, Denise, who have put that together. I have a neat idea for our next book club. Maybe we'll talk about that later. Okay, all sorts of good things. I'll see you, God willing, in a couple weeks. And just thank you to everybody. Hi, Jomar. Welcome, welcome. Please get a warm drink. We will do Kiddush and Motzi in the social hall, where I think it is a little bit warmer. Page 187, Adon Olam. Adon Olam asher mana b'terem kol yitzir nivra le'ed nasa b'chefzo kol azay melech shemo nikra azay melech shemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimlok nara ve'hu haya ve'hu ove ve'hu yeh b'tifara ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'ein sheni להמשיך לו להחמירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה
ולא זה המשרה, והוא עיני וחי גואלי, וצור חברי בעת צרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום מקרא, מנת כוסי ביום מקרא. בידו אקדרוכי, בעת אישה ואהירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. Thank you, David, for being our tech crew this morning. Friends, if you are so inclined, please make an end-of-year donation to Ner Tamid so we can continue our work together. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Join us for Kiddush. See you inside. Shabbat Shalom. Okay, friends, come get a cup of tea. Yeah. I have a favor of you. Okay. Next Friday night when you're here, can you turn on the heater? Yeah.